Hi ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ತರನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇವನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. First question, so let show that the relation R in the set of Z are right. So integers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So given R is equal to x, y such that 2 divides x minus y is an equivalence relation. So show that it is an equivalence relations ಕೊಟ್ಟಾಗ it is easy. Like the reflexive, symmetric ಮತ್ತೆ transitive ಆಗಿರುತ್ತೆ. So nothing to worry about it. Okay. So first ಬಂದು we should write a reflexive ಅಲ್ವಾ. So first reflexive ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So reflexive ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. actual condition is what, x minus y ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ x minus y is what, here in this case x comma x. So if I do that, so x minus x is equal to 0 alva. So we can write it as 2 divides 0. Okay, so just divide 0 by 2, so you get 0 only. So 2 divides 0, right? So we can say that yeah, so it is actually true. So in that case we can say that R is reflexive. R is reflexive. So 2 like you should write this. Okay, 2 divides 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Okay, next one, symmetric. So the first condition is x comma y belongs to R because it divides 2, right? So right, the reason is 2 divides x minus y. Okay, so 2 divides x minus y. Okay, so now we'll take ulta. So y comma x not belongs to R. We should check that. So it becomes 2 divides y minus x. Okay, so for this just write an example. Okay, so what is the example? So take x comma y as 4 comma 8. 4 comma 8 andre, so 4 minus 8 is minus 4 alla. So 2 divides minus 4, yeah. So next so just write 2 divides minus 4 really. Okay, so in the same case it is now it is 8 comma 4, correct? 8 comma 4. So in that case 2 divides so it is 8 minus 4 is 4. So 2 divides 4. So both the cases it is actually true, correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ 3 out of 3 mark. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ transitive. First one, x comma y belongs to R. Why it is belongs to R? Because 2 divides x minus y. Okay, next, so take y comma z belongs to R because 2 divides it is y minus z, right? Y minus z. Okay, next, last conditions again ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ just add up these two. So x minus y plus y minus z. Okay, so what happens to this? So in this case e minus y ಮತ್ತೆ plus y cancel ಆಗುತ್ತೆ. So what do we get? So we get x minus z, right? So we can see that so 2 divides x minus z. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 4, 8 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 4, 8. So 2 divides what?
2 divides 4 minus 8 ಅಂದ್ರೆ minus 4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 8 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ 8, 12. So if you take 8, 12, so we can write 2 divides 8 minus 12 ಅಂದ್ರೆ minus 4 once again. Now final conditions ಏನು, ಈ 4 ಮತ್ತೆ 12 together ಆಗಬೇಕು. So we can say that 2 divides. So finally what is the condition? The condition is 2 divides 4 minus 12. 4 minus 12 ಅಂದ್ರೆ minus 8 alva. So 2 divided minus 8. Yeah, it is divisible. Minus 8 is divisible by 2. So we can say that 2 divides minus 8. So in that case it is transitive, right? Transitive. Okay, so now the relation is reflexive, symmetric and transitive, all three. In that case what we can conclude? So the conclusion is the relation is R is an equivalence relation. Hence R is an equivalence relation. So up to here you should write it, okay? So ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಂಡ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And you can't even ask like, okay, I have to get 3 out of 3 mark here. Like if you don't give a proper examples ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. So that's the reason. So write it properly, okay? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್, ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್, ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ a minus b is a multiple of 4. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ just write the relation first, okay? So then easily you will get it. So prove that it is an equivalence relation. So easily you can do this. So same next ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a, b 2 divides mod a minus b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 3 mark in this ಆಯ್ತಾ? ಇದೆರಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ದಿಸ್. I have left it to you guys. So just solve these 2 sums by following the previous procedure. Okay, so ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a less than or equal to b square or b cube or this. So just solve this ಆಯ್ತಾ? So there are some particular numbers ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ so that you get an idea. Okay, so the question is show that the relation R in the set of real numbers are defined by R is equal to a comma b such that a less than or equal to b is reflexive and transitive but not symmetric. Okay, so very simple aita. Ithar show that kottaga it's I know it is directly we can write it off. So first reflexive prove marana. So reflexive. So what we can take, so a comma a, same element, right? So we can say that a less than or equal to a only we can write it because ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಸ್ than ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ is equal to ಇರೋದ್ರಿಂದ we can always take like this ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, 2. What about 2, 2? So we can write 2 less than or equal to 2. Okay, in this case 2 less than conditions is not satisfying, but the other equal condition is satisfying, right? So we can say that R is reflexive, correct? R is reflexive. Okay, so you have given general formula and you have given example, so istu baradre saku. Okay, next one, symmetric. So symmetric bandu symmetric. So here they're asking us to prove it is not symmetric. Okay, let's see. We'll take a comma b belongs to R. If this is belongs to R, then only we can look for b comma a, right? So what does this says? A is a less than or equal to b, right? Okay, this is the condition. Now we should look for one example you take. Okay, so 1, 2 belongs to R. Why 1, 2 belongs to R? Because 1 is less than or equal to 2. In this also, like only one condition is satisfying, that is less than. Equal condition satisfy agta illa. Okay, now the other way around we'll see the ulta of this. That is now 2, 1 we should check. What about 2, 1? So before that we'll just write general formula. Here now it is b comma a, right? So b comma a, so it is b less than or equal to a. Is it true? We'll take an example and we'll see. So it is 2, 1 alva.
So it is 2 less than or equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, right? 2 is not less than or equal to 1. So in this case, so B is not less than or equal to A. So that is what it is. So we can say that R is not symmetric. Okay, next one, transitive. So transitive conditions, you all know. So it is they're asking us to prove it is transitive. It is actually transitive. Okay, so take some examples. So A comma B belongs to R. So if this is present, what is that condition? So A less than or equal to B. Example 1 comma 2 belongs to R. So 1 is less than or equal to 2. It is actually true. Okay, yeah. Next, if this is present, we look for B comma C. So B comma C belongs to R because it is B is less than or equal to C. Okay, so take one order pair which is starting with 2. So 2 is 2 comma 3 belongs to R because 2 is less than or equal to 3. Yeah, this is also over. Now we have to look for A and C. Now we have to check for A and C where A is 1 and C is 3. So can we write A is less than or equal to C? What is that number? So it is 1 comma 3, right? So can we write 1 is less than or equal to 3? Yeah, it is correct. It is true. Okay, it is true. So we can say that A comma C belongs to R. A comma C belongs to R. So it is R is transitive, right? So R is transitive. Okay, so just write the final conclusion saying that hence R is reflexive and transitive but not symmetric anta one line baradre. So that is more than enough. I hope idu artha aaytu anta ankoltini. Okay, so next sum nodona. Okay, next sum, show that the relation R in the set of real numbers R is defined by A comma B such that A less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So we have to prove like it's neither reflexive nor symmetric or not transitive ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 1, 2, 3, 4 ಆ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಯ್ತಾ? So now to prove it is not reflexive. So it is a reflexive condition alva. So write reflexive. Okay, so to prove it is not. So write A comma A. What is A comma A? It is A less than or equal to B square. It's not actually true. So just put this one. So example is 1/2 comma 1/2 half comma half tagoli. Okay, so if you take half comma half, you get half is less than or equal to half square is 1/4 tane. So idu kaalu, like this is ardha. Okay, this is half and this is quarter. Okay, so half is not less than or equal to quarter, right? Like ardha is not equal to not less than or equal to kaalu. So in that case, this is not equal. So R is not reflexive. R is not reflexive. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 1/2 comma 1/2 ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next is symmetric. So first condition, we'll take 0, 1/2. We'll take 1, 3. We'll take 1, 3. Okay, so what does this say? So 1, 3. So no, actually we should write general formula first. Okay, so next one is symmetric. So symmetric, first condition is if A comma B is present. Okay, so we have to write belongs to R. So what does that mean? So it is A less than or equal to B square. Okay, one example tagoli. So it is 1, 3 tagolana. 1, 3. So what does this say? 1 less than or equal to 3 square is 9. So it is true, tane? Yeah, so this condition is okay. Now we have to look for B comma A. So B comma A. So B less than or equal to A square. Okay, what does this say? So it is 9 comma 1 alva. So 9 comma 1 andre. So it is 9
less than or equal to 1. It's actually true, na? It's false, right? 9 actually greater than 1. So it is not true. So in this case, it is not true. So just prove R is not symmetric. R is not symmetric. Next one is a transitive condition. So transitive conditions, okay, just take the example that I give you, okay. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. Okay, so that's why you just be ready with these numbers so that when you get these type of questions easily you can solve. Okay, next one is transitive. So transitive just take these 3 numbers. Okay, so what are those numbers? So the numbers are I'll just write transitive. Okay, so you take 2 minus 2 matte 1. Okay, so the first condition is illi a comma b present ಆಗಿರಬೇಕು. So a comma b belongs to R. Why it is belongs to R? Because a is less than or equal to b square. So what does this mean? That is 2 comma minus 2 tane. So 2 comma minus 2. So take 2 less than or equal to minus 2 the whole square is 4. So it is correct, it is true. Okay, so it is there. Next minus 2 comma 1. Minus 2 comma 1 belongs to R. We'll have to write general formula, sorry. Yeah, so it is b comma c tane. So b comma c belongs to R. Here the example is minus 2 comma 1. What does that mean? So it is b less than or equal to c square. So minus 2 less than or equal to 1. 1 square is 1 only, no? So this is also true. So if these two are true, so then we will look for the third one. So third one I'll just write here. So the third one is a comma c belongs to R, correct? So we have to check for that. I thought directly bariyangilla. We have to check whether it is there or not. Okay, so now we'll write a comma c. A comma c is what? A is less than or equal to c square, correct? So in that case it is a is 1 and c is a is 2. A is 2 and c is 1. So it is 2 less than or equal to 1 square. This is actually true, na? This is true or false? This is false. This is also false. Yeah, so in that case we can say that R is not transitive. R is not transitive. ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಬರೋದೇ ಸಾಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಟೇಕ್ 1/2 1/2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಯು ಟೇಕ್ 1,3 and like ulta of this 3,1. Next transitive you take 2, minus 2, 1 because namge more order pair barbeku illi, right? So first order pair is 2, minus 2, second order pair is minus 2, 1, the third order pair is 2, 1 ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, so let's get into the next one. Check whether the relation R on the real numbers defined by R is a comma b, a less than or equal to b cube is reflexive, symmetric or transitive. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ನಾವು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದು ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು. ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, write both general and example sums. ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ wrote the previous sums. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದೇ ತರನ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. I'll give you like numbers like this. ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ 1/2, 1/2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/8 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದು ಟೇಕ್ 2, 9. ಸೊ 2, 9. ಸೊ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 9 9s 81, 81 9s ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ 729 ಐ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ದೆನ್ 9 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 3
3/2 and 4/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ನಂಬರ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1/2, 1/2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2, 9, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 3, 3/2, 4/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. Yeah, so next let L be the set of all lines space. Okay, L1, L2. L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸಿ, ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಸಿ, if I consider this line, so yeah, if I consider this line is parallel to its, this line can be parallel to itself, but this line cannot be perpendicular to itself, right? That is what. So we cannot take L1, L1. Okay, that is what the condition. So we can write reflexive in the bardo, reflexive L1, L2 does not belongs to R. The reason is L1 cannot be, sorry, I'll just rewrite this. L1 cannot be perpendicular to itself. ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ L1, L2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ 1 and this is line 2. My finger is line 2. So we can take even the other way around. No, line 2 is perpendicular to line 1. ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ಲೈಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ L1, L2 belongs to R. Why it is belongs to R? Because L1 is perpendicular to L2. Okay, so we can say even the other one, L2, L1. What do you mean by L2, L1? So L2 is perpendicular to L1 aste. L2 is perpendicular to L1. So we can say that R is symmetric. Okay, next transitive. So transitive ge first one L1, L2 belongs to R alva. So belongs to R. So what do you mean by this? L1 is perpendicular to L2. Okay, next L2, L3. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ L2 is perpendicular to L3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is L1, this is L1, this is L2. Okay, so these two are perpendicular. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಲೈನ್ಗೆ for this line one more line is there. Okay, so now this is also perpendicular. Okay, for line 2 my second finger, okay, my index finger is perpendicular. Okay, now what about these two? So these two are actually not perpendicular, right? These two are actually parallel. So in that case transitive conditions solve agala, right? So transitive conditions is not applicable for this condition. So we can say that L1, L3 not belongs to R because L1 is parallel to L3. L1 is parallel to L3. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. L1 is parallel to L2. Show that it is an equivalence relation. It's very simple ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೈನ್ is parallel to itself. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಲೈನ್ 1 is parallel to line 2, ಸೊ line 2 of course line 2 is parallel to line 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು 3 ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, this line will take okay, so 3 ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 3 ಲೈನ್, line 1 is parallel to line 2. Okay, line 2 is parallel to line 3. Of course ಇವೆರಡು in that case these two lines will be parallel, no? That's all. So transitive ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ it is belongs to R. So we can say R is reflexive. Okay, next symmetric. So first A comma B irbeku relation alli. So what do you mean by this? F of A is equal to F of B. Now we should look for B comma A. What do you mean by B comma A? So F of B is equal to F of A ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನಾವ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ. So B comma C belongs to, what do you mean by B comma C? F of B is equal to F of C. Okay, so in that case, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ F of B ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So can we write, we'll take this as equation 1 and equation 2. So from equation 1 and 2, can we write F of A is equal to F of C alva? That means if these two are equal, so we can say that A comma C also belongs to R. So we can say that R is transitive. Okay, since R is reflexive, symmetric and transitive, so we can say that R is an equivalence relation. Okay, I have not written like clearly. I hope ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ subscribe to my channel. That's all, children. Thank you.